they are now learning how beekeeping works. For years and years now, we have never bought honey from the store, and the reason is because my father-in-law has been doing beekeeping in the Latvian countryside, and we saw how it works. So we got to see the behind the scenes, we got to take my parents, and guess why I am filming the introduction now here back in Finland? Well, because the weather gods were not in our favor that day. It started pouring rain, and we had to improvise our filming process, but they did manage to see the bees up close. They got a view of all the action and how it works, and we're going to ask them how their experience really went. So if you do enjoy the video, remember to give it a thumbs up, and let's see how beekeeping is done in the Latvian countryside. So behind me, my father-in-law is teaching my parents about beekeeping, which is his hobby, and he's been doing this for several years, and we've been getting homemade honey for years and years and years, and they're getting a close-up of the action, and it is so cool because, I mean, we've been using the honey and everything, but we've never really, I've never at least seen the behind the scenes of the process. And my parents are like all of them are in beekeeping suits. Wow, this is just so exciting. And well, a little bit of an adrenaline rush at the same time, I must say, especially for them to be so close to that many bees at the same time. I'm not sure if you can see, but they are basically being swarmed by bees, like 5, 10, 15. I don't know how many, but oh my god. And my father-in-law just said that he has been stung. He's been doing this for many years, and that he has been stung by bees thousands of times at this point. Alright, তো মা তোমার মৌচাক দেখার আগে তোমার কেমন ফিলিংস হচ্ছিল, কেমন তোমার নিজের মনে হচ্ছিল? দেখ, মৌচাক আমরা কিন্তু ছোটবেলায় দেখেছি। আচ্ছা, আমাদের গ্রামের বাড়ি ছিল, আমরা যখনই যেতাম ঠাকুমা বলতো ওইদিকে যাবি না, ওইদিকে যাবি না, ওইদিকে মৌচাক আছে। গিয়ে দেখতাম একটা বড় মৌচাক ভর্তি মৌমাছি। আমরা যেতাম না, শুধু করতাম। তো কখনো কখনো এসে একজন আগুন জ্বালিয়ে ওখান থেকে মধু বের করতো। এটা আমরা শুনেছি আর আমরা দেখেওছি। ওই মধু বের করাটা দেখিনি, কিন্তু এটা আমার চোখের সামনে একটা ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স। এটা ফার্স্ট টাইম আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম যে এটাকে দেখতে যাব। So, Dad, nice hat. Thank you. I hope our viewers from Finland don't get jealous. Oh, yes. All my Latvian episode. That's why I have this hat. So, I was feeling pretty nervous when you went close to the bees. I was nervous. How did you feel going to the close to the bees for the first time? Yeah. Basically, I was a student of zoology, So I had a lot of kind of interaction with the insects when I was a student. But I had, really a very deep wish that I should go to visit some, beehives. It was long my dream, and the chance actually gave me the opportunity to come close to the bees. Oh, it was amazing. I just saw the apiculture very closely, the intact, how they maintain that, ecosystem, and they are so kind of disciplined, guys, they flow, they come, they feed their kids, and it was amazing experience. Unbelievable. So, you mentioned the word discipline. What do you mean by that? Yeah, because, that's what I knew from my books, that they are very much social animal. So like there are, male worker bees, they're female, they're male. So they actually maintain the whole hives in such a way that when there is a, summer, they can gather most of this, pollen and make the honey. And in the winter, the harsh winter,
they can feed on that honey. And they have a capacity, they know how to make this fuel for their kids, and then they actually also try to make their own food during the winter, and they do it very disciplined way. That's why they are very social and they are very kind of a nice, creature. Yeah, that's the reason. Yeah, and shout out to my father-in-law, Tetis. Your honey is so sweet that it has spread, the love has spread from Latvia to Finland and India. So well done. Keep up the good work. এত সুন্দর একটা প্রসেস এপিকালচার এটাকে বলে, এটা যে এত সুন্দর হতে পারে, এটা উনি যে এইভাবে একটা ছোট্ট সুটকেসের মতন একটা জায়গায় কিভাবে হাজার 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 কেন তার থেকেও বেশি মৌমাছিকে ওই বন্ধে রেখেছেন, এবং তার একটা প্রসেস আছে, সেটাকে উনি মেনটেন করছেন। অবশ্যই তার সামনে একটা সুন্দর ফুল গাছ লাগিয়েছে যে মধুগুলোকে ওরা নিয়ে আসতে পারবে গাছ থেকে। আর উনি একদম এত সুন্দর করে প্রথমে একটা জায়গায় একটা কিছু পাম্প করলেন, হ্যাঁ আমিও হেল্প করলাম পাম্প করতে, দিয়ে ওখান থেকে ধোঁয়া বেরোলো, সব মৌমাছিরা বেরিয়ে এলো। কিন্তু আমার তো প্রোটেকশন রয়েছে, আমি তো একটা কস্টিউম পরে আছি, বিহাইভ কস্টিউম, তবু আমার প্যান্টে পাজামার মধ্যে ঢুকে গেছিলো একটা, আমি তো জাস্ট জাম্পিং কিন্তু আমার কিছু হয়নি। কিন্তু আমি এত সুন্দর একটা জিনিস দেখলাম, আমরা তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিলো, কিন্তু এটা আমাদের কোনো এফেক্টই হয়নি, আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এনজয় করলাম। উনি কীভাবে যত্ন, নিজের বাচ্চাকে যেভাবে যত্ন করে ওইভাবে উনি এদিক করে রাখেন। প্রতিটা জিনিস, প্রতিটা দিকে ওনার চোখ, এটা খারাপ হয়ে গেছে, এটা শুকিয়ে গেছে, এর মধ্যে মধু পাবে না, উনি সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ করছেন। হ্যাঁ, এটাই একটা বিরাট ব্যাপার, নিজের মেনটেন করে, নিজের বাচ্চাকে যেভাবে মেনটেন করে কখন কি দরকার সেটা উনি ওইভাবে করছেন। এটাই আমার মনে হয় দেখে আশ্চর্য হলো, কতটা একটা ভালোবাসা থাকলে এইটাই উনি করতে পারছেন। আর উনি তো খালি হাতে হচ্ছেন, ওনার একটা অভ্যেস, ইমিউনিটি গ্রো করে গেছে। কিন্তু এটা সত্যি একটা ফার্স্ট টাইম আমাদের জন্য। এত বৃষ্টি ছিল, কিন্তু আমরা আমি আমার হাজব্যান্ড বললাম না কোনো ব্যাপার না, চলো একদম, এটা এই চান্স আমরা পেয়েছি, এটা পাবো না, ব্যাস চলে গেছি বৃষ্টিতেও। So, if we try to remember what is one thing that you learned that day from beekeeping and seeing all the bees, what would that be? Yeah, I just, kind of in terms of industry, people should be more, tilted towards this kind of practice. This is both way help the nature, as well as you can also have some income out of it. So when I asked your father-in-law regarding what is the yield, so he said when it is a perfect blossoms, the whole hives is almost 5 to 6 liter of honey, and that's enormous, and that's a good business. And in one way you are saving your nature, and it is a very good for your health. Honey is it's a very good for human health. Honey is good, and bees are very important. Bees are important when you are maintaining some ecosystem. I really like this. It's a very good practice. I love apiculture, and I really like the way your father-in-law, he was maintaining this particular system there. And in my hands right now, I have a jar of homemade honey. It doesn't get better than this. Especially if you are someone who is used to using supermarket honey and you don't know what's in that, you don't know how much diluted it is, and just getting this jars of honey that is made by a family member, this is absolutely precious. Thank you for watching this video. I hope you've enjoyed it, and I have a question for the audience, and that is beekeeping a popular hobby in Finland? Let me know in the comments if you know someone who makes honey the way my father-in-law does. Is that something that is popular? Because bees are very important for the environment. Honey is absolutely precious. And yeah, it's something different to have something that is made by someone and you know how much effort and love has gone into one jar. So give it a thumbs up if you have enjoyed the video, and I will see you in the next one.